Good morning to everyone. Today we will learn about 8th standard chemistry. So already we have completed 2 lessons, that is metals and non-metals, and 2 lessons we have completed, and here we will learn the 3rd lesson, that is combustion and flame. Okay, coal and petroleum, 3 lessons we have completed. Okay, then 4th lesson, combustion and flame. Okay, so in this lesson you will learn about the different fuels. Okay, what is combustion? What are the different parts present in flame? Okay, what are the uses of this fuel? So everything you are going to learn in this lesson. Okay, so first one, fuels. See, in our day-to-day life we need energy to do work. Okay, we eat food, it gets digested and it gives energy. So if you eat only, we can able to do all the works. So likewise the machines, it needs fuel to do the work, or the energy is given by these fuels, or fuel produces the sufficient of amount of energy by the machine to do work. Okay, so fuel is very important. Studying about this fuel is very important. What are the fuels you know? You know petrol, diesel, okay, kerosene, etc. Okay, petrol, diesel, then kerosene, etc. Okay, so these are the fuels you already know. Then coal. Okay, so these are the fossil fuels. What is this fossil fuels? It is obtained from the earth crust. So it is known as what? Fossil fuel. Okay, so these fuels are used. What are the uses of these fuels? Okay, for our respiration, we need oxygen for respiration. Likewise, for the machine to do some work, we need fuel for the machine to do work. Okay, so these fuels are very important. What are the uses of these fuels? Okay, fuels are used in cooking. Okay, fuel is used in cooking. Okay, in automobiles, in driving machines. Okay, in automobiles. Okay, and then machines, and then some special fuels. Okay, it is used as a propellant. Okay, some special fuels, it is used as a propellant. So it is used in cooking, automobiles, machines, and as a some special fuels they are used as a propellant. These are the uses of what? Fuel. Now we will see the classification of fuels. Okay, fuels are classified into 3 major types. First one, based on their occurrence, based on their state, and based on their availability. Okay, based on their occurrence, based on their state, and based on their source. Okay, so classification of fuels. Then we will see about classification of fuels. How these fuels are classified. Classification of fuels. Okay, so first one, classification based on their occurrence. Okay, or origin. Okay, classification based on occurrence. Based on occurrence, it is classified into 2 types, that is primary fuel and then secondary fuel. Primary fuel and then what? Secondary fuel. Primary fuel and then secondary fuel. See, this primary fuel, it is obtained as such, as found in the earth crust. எர்த்தில் எப்படி இருக்கோ அதே மாதிரி எடுத்து யூஸ் பண்ணுறது என்னது? Primary fuel. So can you give some example for primary fuel? They are nothing but plant and animal waste. Plant and animal waste. Okay, plant and animal waste. So in plant waste it involves dried leaves. Okay, dried leaves, paddy husk. Okay, paddy husk, vaikal, paddy husk. Then what? Animal waste, cow dung. Okay, cow dung is used to prepare this biogas. Okay, so these are the primary fuel. It is used as such, as it is obtained from the earth crust, so it is known as primary fuel. Okay, then secondary fuel, it is obtained from the earth after doing some physical or chemical treatment. After doing some physical or chemical treatment, it is used. Okay, after doing some physical or chemical treatment, it is used. So ஏதாவது physical or chemical treatment பண்ணி யூஸ் பண்ணுறது வந்து என்னது? Our secondary fuel. Okay, secondary fuel. So here it is example coal, then petrol products like petrol, diesel, kerosene, okay, paraffin wax, etc. அப்படியே யூஸ் பண்ண primary fuel, ஏதாவது chemical treatment பண்ணி அப்புறம் யூஸ் பண்ணுறோன்னா வந்து என்னது? Secondary fuel. Okay, paraffin wax, etc. These are all example for secondary fuel. Then second classification based on their state. Okay, physical state.
What are the three states of matter? Solid, liquid and gas. Classification based on state. Okay, physical state. It is classified as solid fuel. Solid fuel. Then second one, liquid fuel. Then third one, gaseous fuel. Third one, gaseous fuel. Okay. Now solid fuel, I told that some of the examples are cow dung, dried leaves. Okay, dried leaves, coal. Okay, cow dung. Okay, these are all example for what? Solid fuel. Okay, fuel. Then liquid fuel. This liquid fuel, you can give petrol, diesel, kerosene are all example for liquid fuel. Petrol, diesel, it is in the liquid state or it is in the liquid form. Okay, that is known as liquid fuel. Petrol, diesel, kerosene. Then gaseous fuel, example LPG. Okay, what is LPG? Liquefied petroleum gas. What is LPG? Liquefied petroleum gas. And then next one, natural gas. Okay, natural gas. Then biogas. Okay, biogas obtained from cow dung. Cow dung na enadhu maatu chaanathilirundhu edukudhu biogas. The natural gas obtained from dried leaves. Okay, biochemical waste. Okay, or biological waste. Okay, we will get this natural gas. Then biogas. Then compressed natural gas, CNG. Okay, CNG is nothing but what? Compressed natural gas. So these are all example for gaseous fuel. That is the fuel in the gaseous state is known as what? Gaseous fuel. Okay, so these are the classification based on the physical state. Then classification based on source. Okay, source eppadi kedaikudhu? Okay, it is renewable fuel. Renewable fuel. Then it is classified as non-renewable fuel. So classification based on source, it is classified as renewable fuel, and second one, non-renewable fuel. What is this renewable fuel? This fuel can be obtained after excess use of this fuel also, or it is replenished easily. Replenished na enna artham? எவ்வளோ எக்ஸஸாக யூஸ் பண்ணாலும் திருப்பி நம்ம கிடைக்கக்கூடிய ஃபியூவல் என்னது? ரினியூவபிள் ஃபியூவல். ஏற்கனவே நம்ம நிறைய யூஸ் பண்ணாலும் இயற்கையாகவே கிடைக்கக்கூடிய ஃபியூவல்ஸ் வந்து என்னது? ரினியூவபிள் ஃபியூவல். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ட்ரைட் லீவ்ஸ், paddy husk, wood, paddy husk, wood. Okay, cow dung. Okay, these are all example for what? Our renewable fuel. Okay, paddy husk, cow dung, wood are all example for what? Renewable fuel. After excess use of this fuel also we can able to replenish very easily. It can be easily obtained after the excess use of this fuel also. எவ்வளோ எக்ஸஸாக யூஸ் பண்ணாலும் அந்த wood இதெல்லாம் நம்ம கிடைக்க தானே செய்யுது. Okay, so this is used in rural areas. Okay, for cooking. So this renewable fuel, it is used in rural areas for cooking. Okay, and here this primary fuel is also used in rural areas for cooking. Okay, then non-renewable fuel, this fuel cannot be replenished very easily after the excess use. Non-renewable fuel எவ்வளோ நிறைய யூஸ் பண்ணிங்கன்னா திருப்பி கிடைக்கிறது ரொம்ப கஷ்டம். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் non-renewable fuel example, this fossil fuels. Fossil fuelsல coal, charcoal, petrol, diesel, okay, kerosene, இதெல்லாம் வந்து என்னது? It is our non-renewable fuel. After excess use you won't get this non-renewable fuel. திருப்பி கிடைக்கிறது ரொம்ப கஷ்டம். அதனால தான் எலக்ட்ரிசிட்டி ஃபியூவல்ஸ்லாம் யூஸ் பண்ணும்போது அதை கொஞ்சம் நீங்கள் சேவ் பண்ணுங்கன்னு சொல்கிறாங்க. ஏன்னா if you use excess use of that in future you won't have this fuels for use. Okay, so you have to use it in a lesser amount. Okay, because they are all non-renewable. திருப்பி எடுக்க முடியாத fuels. Okay, அதனால் அதை வந்து நம்ம என்ன செய்யணும்? We have to use it in lesser quantities. Okay, or we must not waste that fuels. Okay, that is known as our non-renewable fuel. Okay, then how will you tell which is a good fuel? Good fuel na edha solla mudiyum? The fuel which burns and gives large amount of heat is known as good fuel. Endha fuel burn பண்ணும்போது large heat கொடுக்குதோ அதுதான் என்னது? Good fuel. Okay, in a simple manner you will tell like that. A fuel which gives more amount of heat or burns to produce more amount of heat, that is a good fuel. Okay, but this fuel efficiency, இது என்ன சொல்கிறாங்கன்னா இப்படி சொல்கிறது வந்து fuel efficiency அப்படிங்கிறாங்க. Good fuel
they are calculating using this fuel efficiency. Okay, fuel efficiency is calculated by this, the production of large amount of heat. Okay, a good fuel is one which gives more amount of heat, that is known as the fuel efficiency, or it is given by, or the fuel efficiency is nothing but it is a complete combustion of 1 kilogram of a fuel. It is a complete combustion of or heat produced by complete combustion. Or fuel efficiency is given by calorific value. Okay, the fuel efficiency is given by calorific value. So this calorific value is nothing but it is a complete combustion of, or it is a heat produced by the complete combustion of 1 kilogram of a fuel. 1 kilogram of a fuel எரியும் போது எவ்வளோ ஹீட் கொடுக்குதோ அதான் வந்து என்னது calorific value. Calorific value is the heat produced by the complete combustion of 1 kilogram of a fuel. Okay, this calorific value in which 1 calorie is equal to 4.18 joule. Okay, so 1 calorie is equal to 4.18 joule, and this calorie is expressed in kilogram per kilojoule. Okay, kilogram per kilojoule. This calorie is expressed in kilogram per kilojoule. Okay, this calorific value is expressed in kilogram per kilojoule. And a fuel which has higher calorific value is a good fuel. A fuel which has a high calorific value will have, which is a good fuel. A fuel which has high calorific value is a good fuel. Fuel which has high calorific value is a good fuel. Okay, when you compare the fuel efficiency of fuel, the fuel which has a good calorific value, and then it is a good fuel. In your book a tabular column is given, in that the fuels and their calorific value is given. You can compare the fuels and you can say which is a good fuel. Okay, depending upon the calorific value you can compare and tell which is a good fuel. Okay, then which is an ideal fuel. Okay, which is an ideal fuel or which is a good fuel, I told that. So in simple manner we will tell which produces more heat, low price, or burns at a moderate heat, easily available. Okay, easily available. ஸோ நம்மளை பொறுத்த வரைக்கும் என்ன சொல்லுவோம், எந்த ஃபியூவல் வந்து மோர் ஹீட் ப்ரொடியூஸ் பண்ணுதோ அது வந்து குட் ஃபியூவல்னு சொல்லுவோம். இல்லை என்ன சொல்லுவோம், லோ ப்ரைஸாக இருக்கணும், அது பேர்ன் ஆகும்போது ஒரு மாடரேட் ஹீட்டில் பேர்ன் ஆகணும், தென் ஈஸிலி அவைலபிளாக இருக்கணும், ஈஸிலி டிரான்ஸ்போர்ட்டபுளாக இருக்கணும், அதுதான் குட் ஃபியூவல்னு சொல்லுவோம் இல்லையா. பட் a fuel must satisfy this condition, that is it must have proper ignition temperature. ஒரு குட் ஃபியூவல்னால் இந்த கண்டிஷனில் அது வந்து மெயின்டைன் பண்ணணும். அதுக்கு ஒரு ப்ராப்பர் இக்னிஷன் டெம்பரேச்சர், ஹீட்டிங் டெம்பரேச்சர் இருக்கணும். இட் மஸ்ட் நாட் லீவ் எனி ரெசிடியூ ஆன் பர்னிங். ஸோ பர்ன் பண்ணும்போது ஒரு ரெசிடியூவோ சூட் பார்ட்டிகிள்ஸோ கருப்பாக வரும், தூள் மாதிரி, அது வெளியே வரக்கூடாது. ஓகே, ஸோ தட் இஸ் அ நோ ரெசிடியூ. இட் மஸ்ட் நாட் லீவ் எனி ரெசிடியூ when it is burnt. Okay, that is a good fuel. Then easy availability and transportability. Easy availability and transportability. ஈஸியாக அவைலபிளாக இருக்கணும், ஈஸியாக டிரான்ஸ்போர்ட் பண்ணக்கூடாது இருக்கணும். ஈஸி அவைலபிலிட்டி அண்ட் ஈஸி டிரான்ஸ்போர்ட்டபிலிட்டி. தென் இட் மஸ்ட் நாட் லீவ் நோ டாக்ஸிக் சப்ஸ்டன்ஸ். ஓகே, ஸோ பர்ன் பண்ணும்போது எந்த டாக்ஸிக் சப்ஸ்டன்ஸும் வரக்கூடாது. இட் மஸ்ட் நாட் லீவ் எனி டாக்ஸிக் substance. Okay, and it must have high calorific value. This is not in your book but I am saying. Okay, and it must have high calorific value. The fuel must have high calorific value. So proper ignition temperature இருக்கணும், எந்த ரெசிடியூவும் அது வந்து வெளியிடக்கூடாது, ஈஸி அவைலபிலிட்டி அண்ட் ஈஸிலி டிரான்ஸ்போர்ட்டபுளாக இருக்கணும். அப்படி பார்க்கும்போது இந்த கம்ப்ரஸ் நேச்சுரல் கேஸ் அது வந்து ஈஸியாக டிரான்ஸ்போர்ட் பண்ணலாம். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இட் இஸ் டிரான்ஸ்போர்ட்டட் இன் பைப்ஸில் டிரான்ஸ்போர்ட் பண்ணுறாங்க. அந்த புக்கில் இல்லை, மும்பை, டெல்லி, ஸோ அதிலெல்லாம் வந்து என்ன பண்ணுறாங்க, இது டிரான்ஸ்போர்ட் பண்ணுறாங்க. மும்பை, டெல்லியில் பைப்டு நேச்சுரல் கேஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க, பிஎன்ஜி. சிஎன்ஜினா கம்ப்ரஸ் நேச்சுரல் கேஸ், பிஎன்ஜின்னு என்னது பைப் நேச்சுரல் கேஸ். மும்பை, டெல்லியிலலாம் வந்து என்ன பண்ணுறாங்க, டிரான்ஸ்போர்ட் பண்ணுறாங்க. தென் ஹீட் பண்ணும்போது எந்த டாக்ஸிக் சப்ஸ்டன்ஸும் வரக்கூடாது, நோ டாக்ஸிக் சப்ஸ்டன்ஸ், நோ டாக்ஸிக் கேஸஸ் மஸ்ட் பி லிபரேட்டட், அதான் குட் ஃபியூவல். தென் ஹை கலோரிஃபிக் வேல்யூ இருக்கணும். ஓகே,
high calorific value. So these are the condition that a good fuel must satisfy. Then only it must be considered as a good fuel. Then what are the harmful effects of this fuel or harmful effects of burning fuel? So harmful effects, how it pollutes the environment. Harmful effects of burning fuel. Harmful effects, okay, we'll see. Okay, on burning coal and oil. கோலையும் ஆயிலையும் பேர்ன் பண்ணும்போது நமக்கு என்ன கிடைக்கும்? இட் ப்ரொடியூசஸ் கார்பன் மோனாக்சைடு, கார்பன் டை ஆக்சைடு, சல்ஃபர் டை ஆக்சைடு, நைட்ரஜன் டை ஆக்சைடு எக்ஸெட்ரா. ஓகே, ஸோ ஒரு கோலையோ இல்லை ஆயிலையோ பேர்ன் பண்ணும்போது கார்பன் மோனாக்சைடு, கார்பன் டை ஆக்சைடில் வெளியாகும். தீஸ் கேஸஸ் ஆர் ரெஸ்பான்சிபிள் ஃபார், இட் இஸ் அ க்ரீன் ஹவுஸ் கேஸ். வாட் இஸ் அ க்ரீன் ஹவுஸ் எஃபெக்ட்? These gases, that is this carbon monoxide and carbon dioxide, increases the earth temperature. எர்த்தோட அட்மாஸ்பரிக் டெம்பரேச்சர் இன்க்ரீஸ் பண்ணும். அப்போ இன்க்ரீஸ் பண்ணும்போது the temperature will increase, then the sea level will increase, then the icebergs, சீயில் இருக்கிற அந்த ஐஸ்லாம் உருகி sea level increase ஆகும். sea level increase ஆகும்போது the water will come to the land area or living area and it cause flood. Okay, that is called as global warming. இந்த க்ரீன் ஹவுஸ் எஃபெக்ட்னால நமக்கு உண்டாகிறது என்னது? குளோபல் வார்மிங். global warming, okay, WARMING, global warming. Okay, greenhouse effect causes this global warming. Then oil drilling. This oil is drilled about 10 kilometer உள்ள விடுவாங்க. விட்டு it was drilled in the oceans. This oil is present in the oceans. Okay, so what happens? Oil spill na oil leak ஆயிடும். On oil drilling, the oil spill happens. This oil spill will kill the marine organisms. இந்த oil spillனால ஓஷனில் இருக்கிற மீன்லாம் செத்து போயிடும். மீன், அக்வாட்டிக் ஆர்கனிசம் எதெல்லாம் இருக்கோ அதெல்லாம் செத்து போயிடும். அப்போ வந்து இதனால் நம்ம வந்து பொல்யூட் ஆகுது. இதெல்லாம் நம்ம வந்து என்ன பண்ணணும்? அவாய்ட் பண்ணணும். ஆயில் ட்ரில்லிங் இன் த ஓஷன்ஸ், இட் காசஸ் ஆயில் ஸ்பில், இட் கில்ஸ் த மெரைன் ஆர்கனிசம்ஸ் ஆர் இட் கில்ஸ் த மெரைன் அனிமல்ஸ். ஓகே, இட் கில்ஸ் த மெரைன் அனிமல்ஸ். ஓகே, ஸோ தட் இஸ் one important impact of this burning coal and oil. Then burning wood. Okay, on burning wood what happens? Wood, okay, wood and other dried leaves. On burning wood what happens? It produces carbon dioxide, carbon monoxide, similarly sulfur dioxide and nitrogen dioxide and some residues, soot particles. Okay, on burning it produces soot particles. Soot particles na enadhu? கருப்பா அந்த கரி தூளா வரும். வரப்போ it causes asthma. Okay, asthma, it is a breathing difficulty. Okay, asthma, it causes asthma and it leads to breathing difficulty. Okay, sometimes slowly it will lead to death also. Okay, so that one. And this liberation of the sulfur dioxide and this nitrogen dioxide, when it reacts with moisture, so water oda atmospheric moisture oda react ஆகும்போது now it produces acid rain. Okay, so in the sulfur dioxide, in the pollutants இருந்து வர இந்த sulfur dioxide and nitrogen dioxide வந்து water oda mix ஆகும்போது என்ன ஆகும்? It produces acid rain. Okay, acid rain. So the acid rain வந்து it will damage the plants. Okay, it will damage the plants. Okay, damage plants. Okay, damage the water level, water bodies as well as the groundwater. Okay, it damages the quality. Okay, damages the quality of what? It damages the quality of water bodies and groundwater. Groundwater na நிலத்துக்கு அடியில இருந்து எடுக்கிறது. வாட்டர் பாடிஸ்னா பாண்ட்ஸ், லேக்ஸ்லாம் இருக்குல்ல, அதெல்லாம் வாட்டர் பாடிஸ் அண்ட் கிரவுண்ட் வாட்டர். அதோடைய குவாலிட்டியை வந்து என்ன பண்ணிடும்? டேமேஜ் பண்ணிடும். அது அசிடிக் ஆயிரும். ஆசிட்லாம் தண்ணிக்குள்ள விழுந்துச்சுன்னா என்ன? வாட்டர் பாடிஸில் ஆசிட் ரெயினை வந்து அதோடு சேர்ந்துச்சுன்னா அண்ட் தண்ணி வந்து அந்த ஆசிட் ரெயின் வந்து அண்டர் கிரவுண்டில் போகும்போது என்ன ஆகும்? அண்டர் கிரவுண்ட் வாட்டரோடைய குவாலிட்டியும் அண்ட் வாட்டர் பாடிஸோட குவாலிட்டி வந்து என்ன பண்ணும்? டேமேஜ் பண்ணிடும். ஓகே, அண்ட் இட் வில் டேமேஜ் த மானுமெண்ட்ஸ் ஆல்சோ. This acid rain will damage the monuments. Okay, for example, Taj Mahal. Okay, this acid rain will damage the coating on the tombs of the Taj Mahal. Okay, that is one example. It will damage the monuments. Okay, it will damage the monuments. So this pollutants will damage this acid rain will damage plants and
so there won't be any good yield of that plants. Then it will damage the quality of water bodies. Then it will damage the quality of groundwater also. It will damage the monuments. Okay. Then mining. This mining is very difficult, and this mining causes more death. Okay. Because we have to drill up to 10 kilometer in oil drilling, and for this mining, that is for coal, we have to drill the earth to more than 100 kilometers. Okay, and then we have to take this coal. So during this mining also, the people, there are more death occurs due to this mining. Due to landslide, due to these gases. Okay, more death happens. Okay, so these are the harmful effects of the burning these fuels, or harmful effects of this fossil fuels or unnatural fuels. Okay, so we have to avoid these fuels, as well as we have to save this fuel. Then only we can use it in the future. Okay, how to save and all I told, that is you can use a you can use a cycle instead of petrol diesel engines. You can use a cycle for going to nearer places, and you can easily walk. It's good for your health, as well as you can use only a public vehicle. Now you can't use, now it is a situation like this. So or you can use your private vehicle, or you can that is cycle, or you can go by walk. And when you want to and you can use this compressed natural gas instead of petrol and diesel. Petrol and diesel padala, you can use this CNG, that is compressed natural gas. It is easily transportable. It won't leave any residue. Residue edum varadu. It is pollutant free, smoke free. Okay, pollutant and smoke free. Smoke free, easily available. And you can use what? This compressed natural gas. Mumbai, Delhi and all, they are using this project of using this compressed natural gas. It is piped through pipes. Okay, so it is known as piped natural gas also. So instead of petrol and diesel, you can use what? Compressed natural gas for your car, for your vehicles. Okay, so thereby you can save the energy. So it is very important to save the energy. So in today's class we learnt about fuels, what are the uses of fuels, and how it is classified based on occurrence, based on state, based on source, and what is an ideal fuel, what are the uses of that fuel, and what is the fuel efficiency. Then we have learnt about calorific value. It can be asked in short answer. Then we have learnt about the value of 1 calorie. 1 calorie is equal to 4.18 joule and its unit. And we have learnt about the uses of fossil fuels. And we have learnt about the harmful effects of using these fuels. Okay. Then what we have to use, you can use instead of petrol and diesel, you can use this compressed natural gas. Okay. So for your assignment, you learn and write classification of fuels. Okay. So there are 3 classification based on occurrence, then classification based on state, then classification based on source. 3 classification is there, everything you have to write. Okay, so you learn and write the classification of fuel. This is your today's assignment. Okay, so don't postpone the assignment. Please learn on the day itself. When the video is posted, you give preference to the posted assignment. Okay, videos that was posted. Okay, and learn, write and send it to me. I am always there to check your assignment. Thank you for listening to me. Thank you.